Assalamu alaikum. Welcome to Education for All. Today we are going to study about the Article 16 of the Constitution of Pakistan 1973. Freedom of assembly. Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. And the 17th article is interlinked with the assembly. Therefore, we also combinedly discuss about these two topics. So, come to the second one, which is about freedom of association, which says every citizen shall have the right to form association or union subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. Subclause 2, which says every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of political party subject to any reasonable restriction imposed by law in the interests of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial judicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. And then the subclause 3, which says every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. Now we'll discuss it combinedly with the freedom of assembly as well as freedom of association. In the first one, it says that every citizen have right to assemble peacefully. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि हर किसी को ये इख्तियार हासिल है कि वो असम्बली पीसफुली तौर पर असम्बली अपनी वो कर सकता है, यानी कि किसी भी किस्म का जलसा वो कर सकता है. यहाँ पर ज़िक्र है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का भी, तो वो किसी किस्म का भी जलसा कर सकता है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. इन दोनों को कंबाइन करके जब हम बात करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सिवाय पब्लिक सर्वेंट के, सिवाय उन लोगों के जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, बाकी सब लोग आज़ाद हैं. इस हवाले से उनके पास राइट हासिल है उनको कि वो किसी भी किस्म का जलसा करें, वो किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट करें, वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, और वो ख़ुद मुख्तार हैं इस हवाले से कि वो पाकिस्तान में ऐसे वो एसोसिएशंस या वो पॉलिटिकली अगर कोई वो जलसा करते हैं या नॉन पॉलिटिकल वे में भी अगर वो कोई जलसा करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, तो हर किस्म की उन्हें आज़ादी है. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये कि उनके पास किसी किस्म का असलहा नहीं होगा, वो किसी किस्म के उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिससे शहर का अमन ख़राब हो. इवन यहाँ पर यह भी ज़िक्र है कि जब वो कोई भी एसोसिएशन या असेंबली करेंगे तो उनके पास ये इख्तियार उन्हें हासिल नहीं कि वो किसी किस्म की हेट स्पीच करें. इवन अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उन्हें लाजिमन बतानी पड़ेगी. मींस ये कि अगर कोई पर्सन एक जलसा मुनक्किद करता है और जलसे को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो जलसा कितने पैसों में मुनक्किद किया गया, यानी कि अगर तो उसने सिर्फ अरेंजमेंट की है साउंड सिस्टम की, देन कितने एम्पलीफायर्स और कितना साउंड सिस्टम कितनी तादाद में वहाँ पर है. लेट अस सपोज अगर कोई जलसा हो रहा है उसमें 1000 से अबव या 300 के करीब चेयर्स लगाई गई हैं, तो लाजिमन उन पर ख़र्चा आया होगा. और उसके बाद विदाउट परमिशन वो ये जलसा नहीं कर सकता, तो उसे जलसे के लिए बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी होती है. उसके बाद वो जब जलसा करेगा तो उसमें लोग आएंगे,
فور سپوز جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جو بھی جلسہ کرتا ہے تو اس کے بعد کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. اگر تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو اس پر بھی خرچہ آتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کو نکال کر بھی بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. اگر کوئی بڑے پیمانے پر جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں باقاعدہ ایک اچھا اسٹیج سجایا گیا ہے تو اس اسٹیج پر بھی اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، کیونکہ اس اسٹیج پر 10 کنٹینر یا 4-5 کنٹینر جب رکھے جائیں گے تو کنٹینر لازماً کہیں نہ کہیں سے رینٹ پر لیے جاتے ہیں، تو ان سب کا خرچہ بھی آتا ہے. تو یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی چلانی بھی ہو کسی کو تو اس کے لیے بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو وہ جو فنڈز اسے ملتے ہیں اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے، تو یہ وہ جو فنڈز ہوں گے اکارڈنس وتھ لا ہوں گے. اس میں گورنمنٹ ایز ویل ایز دی جوڈیشری اینڈ ایڈمنسٹریشن آر responsible, even those agencies which are regarding to this chapter, such as anti-corruption, NAB, BR, as well as other federal investigation agency, and those agencies which are related to this, to investigate those persons which have illegal money or the money regarding to the money laundering. So those agencies are autonomous to investigate them, to investigate these political parties, that how they managed such a big huge crowd and engage them. So کوئی بھی کسی بھی قسم کا جلسہ ہوتا ہے اسے اس کے ظاہری بات ہے مینیج کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم چاہیے ہوتی ہے. تو جو بھی پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز رن کر رہی ہیں، فور سپوز ان کا کام ٹیکس کلیکشن یا پھر ٹیکس کے حوالے سے انویسٹیگیشن، یا نیب جیسے ادارے، FIA جیسے ادارے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللیگل منی کے بارے میں، یعنی کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ سورس آف انکم ہے تو کہاں سے آ رہی ہے. تو دوز پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ رن کر رہی ہیں اور ان کے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹ کرتی ہیں، لگاتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. ایون فار آل دوز ٹائپ آف ایون وی کین سے آل دوز ٹائپ آف پروٹیسٹ اور اسمبلی اور ایسوسیشن, these campaign have awareness campaign. These campaign run through the advertisement. So for this purpose, they have to and need about the funds. So those funds obviously through the people. So if they haven't any such authentic source of income, so therefore it will be obvious that they invest such fund which have no record, which means they nevertheless run their party through an illegal method, through illegal sources, maybe enemies elements are involved behind them. So these all ingredients must be observed by the law enforcement agencies to know about their resources, that how they manage such a huge crowd which is mentioned in the Constitution of Pakistan. So اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جس میں ہم انشاءاللہ ریمیننگ آرٹیکلس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.